Escucha esto con atención, porque voy a hablar como si estuvieras sentado justo frente a mí. Imagina esto. Estás tranquilo, enfocado en tu vida, avanzando poco a poco. Y de repente aparece un mensaje suyo después de días, semanas o incluso meses de silencio. Hola, ¿cómo estás? Y en ese instante algo dentro de ti se mueve. Porque no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje que liga justo cuando ya estabas empezando a soltarla. Y que viene lo que casi nadie te dice. Ese mensaje no siempre significa lo que tú crees. La mayoría de los hombres cometen el peor error exactamente en ese momento. Se emocionan. Se ilusionan. Responden demasiado rápido. Y sin darse cuenta, vuelven a colocarse en la misma posición emocional de antes. Pero tú no vas a hacer eso. Porque este video no trata solo de que responder. Trata de entender la psicología que existe detrás del silencio, y detrás de su regreso. Porque sí, voy a decir una verdad incómoda desde el principio. Una mujer no siempre vuelve porque te extraña. A veces vuelve porque necesita comprobar que todavía pueda encontrar allí. Que todavía tiene acceso emocional a ti. Y aunque muchos hombres no quieren aceptarlo, esa es una de las realidades más comunes en las relaciones modernas. Pero tranquilo. No estamos aquí para atacar a nadie. Estamos aquí para entender. Porque cuando entiendes la psicología detrás del comportamiento, dejas de reaccionar emocionalmente y empiezas a responder con inteligencia. Quiero que entiendas algo importante. Cuando una mujer te escribe después de desaparecer, lo que hagas en los primeros minutos cambia completamente la dinámica. Si respondes desde la ansiedad, pierda. Si respondes desde la necesidad, pierda. Pero si respondes desde la calma, el control y la claridad, recuperas el poder emocional. Y escucha esto bien, no siempre debes celebrar el regreso de alguien. Porque a veces su regreso no es una recompensa. Es una prueba. Una prueba para ver si todavía puede influir en tu mente, en tus emociones, y en tu atención. Y ahí es donde tú debes actuar desde la conciencia, no desde la ilusión. En este video vas a aprender exactamente qué significa realmente cuando una mujer reaparece después del silencio. Sin dramas. Sin juegos infantiles. Sin manipulación barata. Solo psicología emocional. Autocontrol y estrategia masculina. Número 1. ¿Por qué una mujer vuelve después del silencio? Quiero que imagines esto por un segundo. Tú ya estabas recuperando tu paz. Más tranquilo. Más enfocado. Más estable emocionalmente. Y entonces aparece ella. Un mensaje corto. Simple. Casi inocente. Hola, hace tiempo. Y aunque intense actuar normal, algo dentro de ti reacciona. Porque el silencio genera impacto. Pero aquí viene la parte que casi ningún hombre entiende. Una mujer no siempre vuelve porque quiere regresar contigo. A veces vuelve porque necesita confirmar que todavía puede hacerlo. Necesita saber que aún ocupa un espacio en tu mente. Y esta es la verdad incómoda que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando una mujer siente que un hombre ya no la persigue, algo cambia emocionalmente dentro de ella. Especialmente si antes tú estabas muy disponible. Porque el silencio masculino tiene un efecto psicológico poderoso. La confronta con algo que no esperaba, que tú puedes seguir adelante sin ella. Y eso despierta curiosidad. Incertidumbre. Incluso ansiedad emocional. La mayoría de los hombres interpreta ese regreso de forma equivocada. Piensan. Se dio cuenta de lo que perdió. Ahora sí me valora. Quiere volver. Y si de veces puede ser así. Pero muchas veces no. Muchas veces solo quiere comprobar que todavía tiene acceso emocional a ti. Que todavía puede escribirte y obtener respuesta.
Porque perder completamente el control emocional sobre alguien que antes estaba disponible genera incomodidad. Y aquí está la clave. El hombre que entiende esto no reacciona con desesperación. Observa. Analiza. Mantiene la calma. Porque sabe que no todo regreso significa amor. A veces significa curiosidad. A veces significa ego. A veces significa necesidad de validación. Si tú no entiendes la diferencia, terminarás entregando tu energía demasiado rápido otra vez. Por eso debes aprender a leer lo que hay detrás del mensaje. No solo las palabras. La energía. La intención. El contexto. Porque un simple hola puede esconder muchas cosas. Y el hombre inteligente no es deja controlar por la emoción del momento. Se mantiene firme. Tranquilo. Dueño de sí mismo. Porque el verdadero poder no está en que él vuelva. Está en que tú no necesitas que vuelva para sentir completo.